deep sea fishing ceremony. Right? Deep sea fishing. For deep sea fishing, the people they have to go into the sea. Right? Into the sea means to the deep, where into a very uh, far away from coastal. Far away from coastal, they have to travel, and they have to fish. Right, the fishing process will be there in the deep sea, and at the same time they have to store. They have to keep the fish in the a place where without getting spoiled. Okay, without getting spoiled, that they have to without getting stale or something like that. So they have to protect. They have to store the fish. So for the storage of purpose of storage, they built a kind of ships, right? Kind of ships to store the fish, and they have to it means they have to make us several days. They have to make several days as a uh, as a traveling. The traveling, it will be taken for several days to come to the country. So until they come to the country, they have to be in the sea. So during that time, they have to protect the fish, right? Without getting spoiled and stale, right? Why ma? Mahan, Teacher, any screen share பண்ணேன். share பண்ணலையா? Very sorry. Okay. Right, right. And buildings building small ultra luxury yacht, right? So earlier times the yacht were built. Yacht, படகுகள் கட்டப்பட்டுச்சு. How small ultra luxury, small ultra luxury, அதிசொகுசானது இல்லாம, right, நார்மலான, right, இதுகள் வந்து ஆரம்பத்துல கட்டப்பட்டுச்சு. According to orders placed, according to the orders, how the orders are getting. So those country they build small ultra luxury yachts, right? And the next they uh, built large ultra luxury passenger liners. Large ultra passenger luxury passenger liners. I showed you a picture that it says that one, right? Right? பெரிய அதிசொகுசு passenger liners. அதாவது பயணிகள் போக்குவரத்துக்காக கட்டப்படக்கூடியது கட்டினாங்க. Next one, the availability of a large sum of money as a capital. So it is a feature. It is a feature. இது இல்லாம செய்ய இயலாது. Okay, அதிக மூலதனம். Next one, the availability of iron and steel as raw material. So all these are so you have to say here, இதுளுக்கு நீங்க இன்னொன்னு சொல்லணும். எதுனா labors பத்தியும் சொல்லணும். Example, labors, right? Cheap labors. அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லலாம். Okay, you can say cheap labors, right? So next one, right? We'll learn the trends. Trends mean recent trends. அதாவது நவீன போக்குகள், new trends. Okay, new trends. புதிய போக்குகள் என்னென்ன, இதுல எப்படியான மாற்றங்கள் இன்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. சரியா? அதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தால் விளங்கும். Today light metals and எப்படியான metals யூஸ் பண்றாங்கன்னா light metals. Light என்றால் பாரம் குறைந்த உலோகங்கள், and different types of fiber, not fiber, it is fiber. Children, there is a spelling mistake. It is fiber. Look at here, F-I-B-R-E, fiber. Okay, you can understand fiber mean only தெரியுமே fiber, right? இப்ப இது vehicle உள்ளுக்கெல்லாம் இருக்குது, body இருக்குதானே, body, internal body of vehicles இருக்குது. It may be car or something else. So they use that kind of fiber. அப்ப fiber எடுக்கிறாங்க. And the other substitutes are other substitutes are used to build lighter sailing vessels. So பாரம் குறைந்த என்னது இந்த கப்பல்களை வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்க. எதை வச்சு உருவாக்குறாங்கன்னா using light metals and fiber.
ஃபைபரையும் லைட் மெட்டல்ஸையும் யூஸ் பண்ணி செய்யறாங்க. அதே நேரம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் பதிலீடுகள் இருக்குமே, ஒன்றுக்கு பதிலாக இன்னொன்று யூஸ் பண்றது, அப்படியான பதிலி ஆரம்பத்துல யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்ப அதை விட இப்ப அவங்க ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க. சோ அப்படியான சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் பதிலீடுகள் பிரதியீட்டு பொருட்களை அவங்க கண்டுபிடிச்சு அதை இன்றைக்கு யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், development as an assembling industry. So all the developed countries were engaging shipbuilding industry in the past, but in now at present the other people, those don't have, that they are insufficient with a large capital, amount of money, and also the raw materials are not there in some countries. So those countries, what they do is they import the parts of ships. They import the parts of ship parts from other countries, right? The spare parts from the other countries, and they assemble it. Finally they get a ship. So they will name that ship using their country. So their country's name will be mentioned in that ship. So that's what that is we call assembling industry. So they are getting the spare parts from the other countries, and they are so they are making the final product. They are making the final product. Okay, so that is we call assembling industry. For example, Sri Lanka. So Sri Lanka is engaging in yacht and boat building, right? That is also functioning as a assembling industry. அவ்வளவு பொருட்களுமே நாங்களே தயார்படுத்தி நாங்களே முடி பொருட்களையும் நாங்க கொண்டு வரது இல்ல. நாங்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸை மத்த கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து நாங்க இம்போர்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸை நாங்க அசெம்பிள் பண்ணி, அதாவது பொருத்தும் கைத்தொழிலாக நாங்க ஈடுபட்டு கடைசியில நாங்க படகைய நாங்க எடுக்கிறோம். சோ இன்னும் அதுதான் நாங்க அசெம்பிளிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்ப யூட்டிலைசிங் மோர் மெக்கனைஸ்ட் லேபர், ரைட்? லேபர்ஸ் ஆர் தேர் ஹவ் மோர் மெக்கனைஸ்ட், இயந்திர மனிதர்கள், எக்ஸாம்பிள் ரோபோட் and machine technology than human labor. So earlier time they focused using the human labor, right? They built the ships using the human labors, but nowadays they are building the ships using the machineries, right? Robot and machine technology, right? So that is we call mechanized labor. Next one, changes in energy sources. So energy sources are the earlier time they have used that I told you they are LPG powered ship பாத்தீங்க தானே. So அப்படியான அந்த அதாவது என்னது ஆரம்ப காலத்துல என்னது look at here, LNG powered அப்படின்னா என்னது, அவங்க எந்த ஃபியூல, ரைட்? எந்த என்ன எரிபொருள் மூலம் அது கப்பல்கள் இயங்கிச்சோ, how they function, how they operate the ships, right? They use some energy sources, but nowadays they are using some different kinds of energy sources that are coal, right? That are coal, mineral oil, nuclear power. So all these three kinds of energy sources are used in operating a ship. Okay, next one, adding GPS system. Adding GPS system. GPS system means global positioning system. Global positioning system. So என்ன நடக்கும் என்றால் அவங்க அந்த கப்பல், ரைட்? கப்பலுக்கு முழுமையாக ஜிபிஎஸ் சிஸ்டமால, ஸோ சேட்டலைட்ஸ் அதையா சேட்டலைட்ஸ் மூலமாக அதை என்ன செய்யும், இது எடுக்கும், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு அது போக வேண்டிய இடங்களுக்கு போகும். அதே நேரம் அந்த கப்பலை பத்தின அது எங்க இருக்குது, எங்க பொசிஷன் ஆகிக்கின்ற அந்த இதை டெக்னாலஜி இருக்குங்க கண்ட்ரிகளுக்கு அதை அவதானிச்சு கொண்டு இருக்கும். சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், rising demand for oil tankers. Rising demand for oil tankers, bulk carriers and container ship. So demand is there nowadays. So demand is rising now, increasing now, right? Next one, competition between newly industrial countries, newly industrialized countries. என்னது? புதிதாக கைத்தொழில் மயமாக்கப்பட்ட நாடுகள் இருக்குது. நியூலி இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரிஸ் வித் த ட்ரெடிஷனல் ஷிப் பில்டிங் கண்ட்ரிஸ். ட்ரெடிஷனல் ஷிப் பில்டிங் கண்ட்ரிஸ்னு இருக்குது. ஆரம்ப காலத்துல இருந்து கப்பல் கட்டும் தொழில ஈடுபடக்கூடிய நாடுகள். இப்ப இருக்கிறது என்ன, நியூலி இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. இவங்களுக்கு என்னது போட்டி. சரியா? அப்ப இவங்க இன்றைக்கு என்ன செய்யறாங்க,
முன்னகர்ந்து கொண்டு போறாங்க நியூலி இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் கண்ட்ரிஸ். பொதுவாக நியூலி இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரிஸ் எங்க இருக்குன்னா ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் தான், ரைட்? ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் தான் அதுக்கு வரும். சிங்கப்பூர் இந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்குது, ரைட்? இதை நான் வந்து நியூலி இண்டஸ்ட்ரியல் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்னென்னன்றதை வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி எனக்கு அதையும் நீங்க எழுதுற கொஸ்டின்ஸ் இதுகளோட நோட்டோட எனக்கு ஒரு கொஸ்டினாக எழுதி ஆன்சர் பண்ணி அனுப்பணும், சரியா? ரைட், தீஸ் ஆர் த ட்ரெண்ட்ஸ். தீஸ் ஆர் த ட்ரெண்ட்ஸ் that you have learned now. Then children will move to the next one. There is a question for you all, right? There is a question for you all now, right? What is the question? Discuss the problems related to shipbuilding industries in the world by giving example. So இன்னைக்கு வந்து shipbuilding industryல அவங்க எதிர்நோக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன? They have to encounter some different issues, right? Some different kinds of issues and problems related to shipbuilding industry, right? இப்ப அத பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. Means you have to write them and you have to send me. Okay, so these are the things you have to do.